there could be nobody better than him to play Hanuman, Lord Hanuman, and it's the first time we have brought him in front of the people, and it's the first time for Ramayan he's stepped into this opportunity to be part of this entire story. Ajay, sir, thank you for coming. I know you have another film on release, but I really appreciate कि आपने time निकाला and you are part of this special moment of bringing Ramayan to everybody. As I had requested you, I'm sure the people would love to hear from you. So a few words about how you feel and your journey with the character called Hanuman. नमस्कार. देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में. मुझे बहुत आगे बढ़ना है. पर रामायण हम हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है. और मैं भाई गुरु जी का शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला हनुमान जी के किरदार को निभाने का. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा. बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं और आप सबके प्यारे हैं और राम जी के भक्त हैं. तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है. बट वी नीड ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, बिकॉज नमित ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है. पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी इसे ज़रूर देखने जाएगा. आप सब इन्हें जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. ये रावण का जो किरदार इन्होंने निभाया है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो यश आपको बताएंगे. लेकिन मेरे लिए ये कहना बहुत बेसिक है कि आज रामायण को इस मुकाम पे लाने के लिए और इसे आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने जो मेरे साथ ताकत के साथ और अपने कन्विक्शन के साथ जो खड़े हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, यश, थैंक यू वेरी मच. Without your belief and conviction, we would not have been able to create what we have. So, a big round of applause, ladies and gentlemen, for. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. అందరికీ నమస్కారం, వణక్కం, స్వాగతం, నమస్కార్. So, I'm really happy to be part of this wonderful project. इन सब हिंदी में बात कर रहे थे, मैं भी कोशिश करूंगा, बिकॉज इस मुकाम तक आने के लिए ऑल क्रेडिट शुड गो टू नमित मल्होत्रा. उन्होंने मुझे इस पात्र निभाने का जो अवकाश दिया, उसके लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ. हिंदी सीखने का भी मौका मिला उसमें. या सो आई थिंक दिस इज India's dream. We all have come together. Everybody in this film who has been part of this film is really come with one vision, one conviction to put our story to the global platform. So all of us are here keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Prabhu Sri Ram's story to the global audience, and also to celebrate him in our country. So thank you Namit for having this courage and this conviction. And Nitesh sir, thank you so much for guiding me and understanding me the characters' nuances and helping me do this. So thank you all. And Ranbir, you've been phenomenal, and I think whole of India will understand how you have surrendered to this role and what magic you have created. And Sai, of course, she's a fabulous actress, and to see her perform Sita's role, you have to see that her eyes says it all. And each and every actor, as Surpanakha, the way she has carried that role. I have heard the story. I should remember my grandfather today. I heard the story, but each one of them, Shobana ma'am, I think it's her luck that she agreed to do this role, because she brings in so much grace and value to the role. Of course, our Lakshman Bhai, so he will be a very surprise package in this movie. I think all of us will become his fan, and each and every person, apne Vivek, he and both of us had a great fun. I think you have a lot of surprises in the film. And sir, aapka voice or aapka performance, thank you sir. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity.